Akkam jirtu maatii keenya maatii abaaboo barnootaa. Egaan har'aan tana egaa akkuma beekamu kan waliin ilaallu waa'ee electrochemistry. Egaan qabiyyeen kun qabiyyee bal'aa bareedaadha. Ammallee keemistirii keessatti waan hafuu hin dandeenyedha. Kanaafuu mee tolchaatiin hubadhaa. Anis haga danda'amaa ta'e isinin hubachiisa. Isinis qalbii keessan as deebisaa. Yeroo gabaabaa keessatti waan hedduu isinin hubachiisa jettee yaada. Warroonni immoo haaraa taatan subscribe godhuun dagatinaa, viidiyoo like godhuudhaan daawwachuu jalqabaa isin jechuun barbaada. Egaan barumsa keenya jalqabnee jirraa jechuudha. Electrochemistry jechuun maal jechuudha? Kanaan dura dhageessanii beektu barsiisaa irraa kilaasii baratanii jirtanii maal jettanii barattan? Inni hoo akkam? Mee ilaallu. Electrochemistry is a field of chemistry that deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. Akkami? Daree kana baratan moo akka biraa baratan? Koomentii irra kaa'ime. Electrochemistry'n hariiroo electrical energy fi chemical energy jidduu jiru qo'achuuf gargaara jettanii yoo daree baratan sirriidha. Akkana. Egaan the device that convert chemical energy to electrical energy or electrical energy to chemical energy are called electrochemical cells. Wanti chemical energy gara electrical energy yookaan electrical energy gara chemical energy jijjiiru electrochemical cells jedhama jechuudha. Dagatina electrochemical cells maal jechuudhaan jee? Meeshaa chemical energy gara electrical energy yookaan immoo electrical energy gara chemical energy jijjiiru electrochemical cells jennaan. Can be classified as electrolytic cells. Electrical energy to chemical energy and galvanic or voltaic cells. Chemical energy to electrical energy. Electrolytic cells bakka lama qoodama. Electrolytic cell fi galvanic or voltaic cell jedhamuudhaan bakka lamatti addaan qoonnaa jechuudha. Mee haa ilaallu. Fakkeenyaaf the cell we use in flashlight batteries, wristwatches, cameras and car batteries. Seelonni as keessa nuti fayyadamnu isa kam jala jira? Electrolysis haa ilaallu mee. Galvanic cell fi electrolysis jennee miti? Electrolysis maal jechuudha? Is a process in which electrical energy is used to produce chemical changes. Electrolysis ka jennuun gaa inni kun electrical energy chemical electrolysis is a process in which electrical energy is used to produce chemical changes. Chemical change kana akka nuti oomishnu akka nuti qopheessinuuf electrical energy fayyadamee jechuudha electrolysisin. This process is carried out in the electrochemical cell known as electrolytic or electrolysis cell. Processiin kun yookaan adeemsi kun kan inni gaggeeffamu electrochemical celliin electrolytic jedhamuudhaan yookaan electrolysis jedhamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Electrodes ka jennu jira. Electrodes are a strip of metal or graphite that allow electrons to leave or enter the electrolysis. Electrodes ka jennuun meeshaa yookaan bakka waa lama anoodiif kaatoodidha. Electrode ka jennuun anoodidha kaatood we can say that jechuu dandeenya. Akka elektiroononni electrolytisii akka isaan seenan yookaan akka isaan keessaa bahan maali kan ibsu electrodes jennaan jechuudha. They can be chemically active, directly take part in reaction. Isaan kun electrodes ka jennuun kun yeroo keemikaalaa keessatti walnyaatisa keemikaalaa keessatti aktiiviidha keessatti hirmaatan acha keessa qooda fudhatan jechuudha. Fakkeenyaaf zinkii fi maagneziyeem fudhachuu dandeenya. In order do not
inert electron ka jennuun kun do not directly take part in the chemical reaction, only serve to transfer electron. Inert electron and inert metal ka jennuun gaa inertiin warri ta'an kun electron transfer godha malee wal nyaatisa keemikaalaa keessatti hin hirmaatan. Garuu keemikaal keessatti maalidha? Sibiilonni jechuudha keemikaala keessatti aktiif ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf pilaanetiyeemii fi giraafayitiin elektiroonii transfer godha malee wal nyaatisa keemikaalaa keessatti hin hirmaatan. Classified as anode, elektiroononni bakka lama qoodama jenneetu irraa anodii fi kaatoodiidha. Okay, anode jechuun maal jechuudha? Anode in electrolysis, anodiin yeroo hundaa electrolysis seelii keessatti positiveidha. Connected to the positive terminal of the source through which electron leaves the cell. Anode ka jennuun kun gaa karaa positive terminal seeliin itti hidhamu. Kunilleen elektiroononni akka isaan keessaa yaa'aniif yookaan gadhiisaniif. Kaatoodiin elektiroolaayitik seelii keessatti negatiiva yeroo kamu. Qormaata irratti amma anodiin elektiroolaayitis galvaniks kana maybii fiduu danda'a. Addaan baasuun eessa jira? Anodii fi kaatoodiin galvanikii fi elektiroolaayitis seelii keessatti gargari. Kanaafuu elektiroolaayitis keessatti anodiin positiividha, kaatoodiin immoo negatiividha. Kaatoodiin connected to the negative terminal of the source. Bakka negative terminal irratti hidhama kaatoodiin. Bakka elektirooniin keessa seenu jechuudha. Saraasanii seenu. During electrolysis, the ions of the electrolyte migrate to the electrodes of the opposite charge. Yeroo electrolysis yookaan wal nyaatisa keessatti ioniin electrolytes keessatti migrate godha yookaan ni godaanaa jechuudha. Gara chargii isaan faallaa jirtutti. Fakkeenyaaf cathode electrode reduction occurs. Cathodiin elektiroonota maalidhaa iddoo reductioniin itti uumamu jechuudha. Okay, has excess electron cation will discharge by gaining electrons. Elektiroonii gaha argachuudhaan kaatayoon elektiroonii discharge ta'e maal godhaa? Gaining godhaa jechuudha. Anode electrode at which oxidation takes place. Kaatoodiin reductioniin iddoo itti uumamudha. Anodiin oxidationiin iddoo itti uumamudha. Qabadhaa. Kaatoodiin iddoo reductioniin itti uumamudha. Anodiin iddoo oxidationiin itti uumamudha. Anodii keessatti elektiroononni liif godhu gadhiisanii deemuu jechuudha. Loos godhaa jechuudha. Kaatoodiin ammoo elektiroonii gain godha. Accept godhaa jechuudha. Attract anion. Anion are discharged by losing electron as the anode. Anodii keessatti elektiroononni loos godhaa jechuuf irraa gadhiisa. Loos gaafa isaan godhan elektiroononni gara kaatoodiitti godaanuu jechuudha. Okay, the reactions that takes place at each electrode is known as half cell reaction. Wal nyaatinsi keemikaalawaa tokkoon elektiroodota kaatoodii fi anodii jechuudha gidduutti uumamu yookaan fakkeenyaaf kaatoodii tokko keessatti yoo ta'e yookaan anodii qofa yoo ta'e half cell reaction jennaan. Electrode is known as wal nyaatinsi keemikaalaa. Each electrode means if it is cathode, we can call it half cell reaction. If it is also anode, we can also call it half cell reaction. Oxidation half reaction occur as the anode and the reduction half takes place as the cathode. Akkuma jalqabatti ibsanii oxidationiin keessatti kan ta'u half reactioniin anode keessatti, reductioniin half reactioniin cathode keessatti hin dagatinaa. The net reaction that takes place in the electrolytic cell is known as a cell reaction jennaan. Bakka tokkotti anodota lamaan anodii positivii fi negativii or anodii fi kaatoodii bakka tokkotti maal jedhaa?
maal jennaani cell reaction jennaan yaamnaa jechuudha. This overall reaction is also referred to as an oxidation reduction reaction or redox reaction jenneet yaam. Bakka tokkotti wal nyaatisa kana gaa oxidation reduction reaction or redox reaction jenneet yaamuu dandeenya. Wal nyaatisa akkasiisan. So electrolysis is the decomposition of an electrolyte. Electrolysis diigamiinsa electrolyte is anodii fi kaatoodidha. Using electrolyte breakdown via electricity. Electrolysis of molten or fused electrolysis. When ionic solids melt, they dissociate into positive and negative ions that are free to move. Yeroo ayononni solidiin tokko gaafa isaan melt ta'an baqan jechuudha. They dissociate into positive and negative ions that are free to move. Garamitti ayonitti jijjiiramu positive fi negativitti akka isaan socho'aniif. To understand the chemical reactions that occur during electrolysis, consider hypothetical electrolyte mixture. Mee asii consider haa goonu. Fakkeenyaaf sibiila tokko gaafa isaan meelti goone ayonitti diddiigama jenne. Ayonii ta'e elektiroonii tokko ofirraa kannaa jechuudha. During electrolysis, metal ion move towards the cathode, gain one electron each and become metal atom. Amma gaa sibiilonni amala elektiroonii ofirraa kannuu qaban jenne. As keessatti meetaalonni gaafa elektiroonii ofirraa kannan maal ta'uudhaaf elektiroonii qaban gaafa ofirraa kannan meetaalonni atomii ta'uudhaaf jecha ayonii ture gara atomiitti jijjiiramaa jechuudha. Non-metal ions move towards the anode. Meetaalonni gara kaatoodii deemanii non-meetaalonni immoo gara anoodii deemu. Sababa elektiroonii tokko ofi fudhatanii atomii ta'uu jechuudha. Okay, mee nyaatessa redakshinii tokko haa ilaallu. Oxidation reduction reaction tokko. Okay. Elementiin sibiilaa ta'e tokko gaafa elektiroonii ofirraa kanne atomii ta'a. Jalqaba ayonii ture oxidation half reaction jennaan anoodii tokko qofa keessatti waan gaggeeffame jecha. Kaatoodiin yeroo hundaa elektiroonii ofirraa kanna jenne. Kan ofirraa kannu eenyu sibiila. Inni kun reduction half reactioniin achi keessatti uumama. Oxidation half reactioniin non metal keessatti uumamaa jechuudha. Seen reactioniin ammoo ida'ama isaan lamaaniiti. Electrolysis gaafa gaggeeffamu sibiilotaa fi non sibiilota non metal ka jennu. Redox reaction or oxidation reduction reaction or redox reaction jenneet yaamnaa jechuudha. Current leaf flow. Current nama haala kanaan jaa jiru negative positive irraa gara negativeatti haala kanaan okay cell haala kanaan electrolysis of fused electrolytes mixture kanaati makaa yookaan as keessatti akkuma agartan kana gaa waan akka burcuqqoo tana keessatti maal ta'e jira positive fi negativein elektiroonii as keessa socho'u jechuudha. Then number of electrons gained by cation equal with number of electrons lost by anion. Lakkoofsa elektiroonota kaatayoonaan gain ta'e walqixa lakkoofsa elektiroonota anionaan loss ta'eeti wajjin walqixa ta'aa jechuudha. A number of reactive metals lithium, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of the chlorides. Lakkoofsi meetaalota reactive ta'an kanneen akka lithiumii, soodiyeemii isaan kana yeroo hunda kan isaan of keessaa qaban electrolysis chlorideeti jechuudha. Fakkeenyaaf electrolysis of molten fused sodium chloride yaa fudhannume. Sodium chloridein gaafa melte ta'e soodiyeemii fi chlorine diddiigama gara ayoon diddiigamaa jechuudha.
Anode reaction anode eenyus keessa where oxidation have reaction is occur. So chlorine 1/2 electron gained, so 1 electron, it become chlorine atom. Sodium ion ioniin sodiumii hungaa electron tokko ofirraa kannee sodium atomii ta'e gaaf kan reduction half reactioniin asitti uumama. Oxidation half reactioniin jalqaba electronii hin qabu ture, electronii ida turre jira fudhatee electronii gaafa fudhatu oxidationiin achitti uumamaa jechuudha. Okay, cell reactioniin jechuun net reaction iddoo walitti qabama anodii fi kaatoodii kanaati. Sodium ion plus chlorine ion electrolysis. In the presence of electrolysis, sodium plus chlorine redox reaction is occur. Haala kanaanii fakkeenyaaf electrono roobaadhi haala kanaan ittuma jalqaba wajjin wal fakkaataadha. Gaafa melted ion diigama anodii fi kaatoodii haala kanaan reduction oxidation half reactioniin kunoo akkuma agartan kana anodiin bromine electronii 2 ofirraa kannee gaaf kana oxidationiin asitti uume haala sanaan iddoo electrolysis jirutti kana fakkaata. Okay, summary compare wal biraa qabna fakkeenyaaf galvanic cell fi volcanic cells. Kan jalqabuun dura galvanic deebinee ilaallaa abshira mee wal bira qabeessi na agarsiisu. Galvanic cell jechuun the reduction reactions that takes place in these and these cells are spontaneous in nature. Spontaneous, okay. Electrolytic cell namo input of energy, okay. Input of energy is required for the redox reaction to produce these cells. Reaction are non-spontaneous. Electrolysis non-spontaneous ida. Galvanic cell spontaneous ida jechuudha. Energy is required. Galvanic cell immoo galvanic cell keessatti immoo or voltaic cell ka jennu kana keessatti energy'n maalidha? Observed, released. As keessatti released ta'a jechuudha. Maalidha? Gadhiifamaa jechuudha galvanic cell kana keessatti. Electrolysis keessatti ammoo energy'n required ta'a, ni fudhatama. Okay, in these electrochemical cells, galvanic cell jechuudha. Electrochemical cells, the anode is negatively charged and the cathode is positively charged. Galvanic cell keessatti anodiin negatiividha, cathodiin positiividha. In opposite of it, electrolytic cell, in the electrolytic cell, these cells feature positively charged anode and the negative charged is cathode. They are opposite in their electrode. Electrodoota isaanii keessatti maalidha? Galvanic cellin anodiin negatiividha, cathodiin positiividha. Electrolytic cell keessatti anodiin maalidha? Anodiin positiividha, negatiividha. Cathodiin negatively charged. Cathodiin negatiividha, anodiin ammoo positiividha jechuudha electrolytic cell keessatti. The electrons originate from the species that undergoes oxidation. Electrononni kan inni argamu species oxidationiin iddootti geggeeffame sanitti. Inni kun ammoo electron originates from external source such as battery. Electrolytic cell keessatti electrononni isaan irraa dhufan madda alaarraa fakkeenyaaf kanneen akka baatirii kanarraatti malee qaama isaanii kan species jalqabaatan irraa miti jechuudha. Energy is released by spontaneous
redox reaction is converted to electrical energy. Galvanic cell keessatti or voltaic cell kan jennu kana keessatti energiin release ta'a. Maal gochuudhaaf wal nyaatisa keemikaalaa kana gara electrical energy jijjiiru galvanic cellin. Electrical energy is used to drive non-spontaneous redox reaction. Electrical energy keessatti electrolytic cell keessatti electrolytic cell keessatti energiin maalidha? Absorb or required ta'a jechuudha. Oxidation of reaction haala kanaanii fakkeenyaaf waa'ee metal element waa'ee ion plus electron. Oxidation of reaction it is opposite to each other. Wal faallaa jira jechuudha. Overall reaction isaaniitti ilaaltan haala kanaanii greater less than zero dha. Less than zero ta'a jechuudha. Overall reactionin electrolytic cellidha maalidha? Greater than zero ta'a jechuudha. Okay. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya hamma xumuraatitti nu wajjin akka turtan abdii guutuun qaba. Egaan turuu qofa osoo hin taane akka waa irraa hubattan abdii guutuun isinirraa qaba. Yeroo itti aanu mata duree biraatiin nama walitti deebinutti nagaa yennaa tura. Hedduun isin kabaja. Hedduun isin jaaladha. Yoommoo chaanaalii kana subscribe godhu baatte hadaraa kee subscribe godhi aboo harkisirraan jitu subscribe godhi. Rabbiin wallahi guddoo rabbi sitti haa kennu. Subscribe godhiiti na cinaa dhaabbadhu na jajjabeessi. Yoo yaadaaf gaafii barumsa agarraa baranne kanaa wajjin wal qabatu yoo yaadaaf gaafii qabaatte koomentiidhaan na gaafachuun dagatinii nagaa yennaa tura amma xumuraatti isinin jaaladha.